Доброго дня Добрий. і слава Україні. Героям слава. Радий вас бачити, здраві. Зараз Навзаєм. ще пані Наталя з паном Юрієм, вони представляють Агрон підприємство. І також буде з нами керівник Харвіста. Дмитро. Пару хвилин ще, поки всі приєднаються. Ну і безпосередньо Крістіан звуть журналіста з Reuters. Та його, якщо пам'ятаєте, ми коли були в Північній Дакоті, Пол Спраул, той, який з нами фотографувався в сорочці вишитій. То доброго дня, пане Юрій. Чуєте мене, Роман? Доброго дня. Так, чую. Романе, привіт. Привіт. Добре. Так, то це оцей Пол Спраул, він і порекомендував нас для того, щоб поспілкуватися про ситуацію. От. Я зрозумів. Так. Якісь питання були, чи Ні, не так на вільну тему? Питань поки не було, але я думаю, що вони хочуть дізнатися перш за все про те, яка продовольча безпека в нас зараз, яка ситуація. І, відповідно, як фермери планують посівну. Ще зараз важко про щось говорити. Дуже важко. От. А я зараз в Руперта Ліндлбека, цього, що приїжджав тоді в червні разом із Йорком. Пам'ятаєте? Фермер по цукрової кукурудзі, по солодкій кукурудзі. Найбільший фермер в Німеччині. А, я понял, да. Понял. Такий високий, худий, да. Да. То сьогодні відпрацьовували, так би мовити, електрику, яку споживаємо, щоб нагріти ці. А от Крістофер підприєднується. Я сьогодні кукурудзу на карах возив, грузив. Да. Ти на заробітки поїхав, понятно. Так, кажіть, ми це дожився. От якраз приєднується журналіст. Hello, dear Christopher. Hello, good morning. Good morning? Yes. I guess good afternoon for you all. To Ukraine, good afternoon. That's right. Yeah, we can see you now. So we are still waiting for one more participant to join, but we already have two farmers with us. Кажу, що з нами ще один приєднається представник аграрного сектору України, але поки що ми вже можемо... Oh, he is joining. От він якраз приєднується. Okay, so yeah, we are going to have everyone right now. Я тоді спочатку, я буду говорити українською, англійською, і спочатку, звісно, представлю всіх. So, I will be speaking, Дмитро, салют. I will be speaking English and Ukrainian, because not everybody speaks here English. Somebody does, so I will be interpreting so that we all are on the same page. Так, щоб ми всі були на одній, так би мовити, хвилі. So my name is Roman Grunishin, and I represent the company that does trainings and business events in agricultural and production technologies. Кажу, мене звуть Роман Гринишин, я представляю компанію, яка займається агроподіями та намагається навчати агротехнологіям. The name of the company is Travelite. We also have we had a number of the online events during the 2020 because nobody could travel, so we shifted online. Кажу, також у нас є школа, агрошкола в онлайні. Ми провели низку заходів онлайн в 20-х роках, тому зараз маємо ці матеріали. Here with us we have three representatives of three agricultural producing companies. Victor Martinyuk, he is the chief agronomist of MHP,
one of the companies, agricultural companies, who have not only the crops production on over 300,000 hectares, but also they grow chicken, poultry. Кажу, що пан Віктор Марценюк представляє компанію, корпорацію МХП, вирощують не тільки культури польові, а також і мають, якщо правильно сказати, поголів'я птахівництва. Я не пам'ятаю, скільки поголів'я курей, тому не сказав. Ви можете уточнити, пане Вікторе. 700-800 тисяч тонн готової м'ясної продукції ми виробляємо. Це за який період? В рік. In 1 year, they produce about up to 800,000 tons of meat. 800,000 tons of meat. They are one of the companies who mainly consume what they grow. Кажу, ви одна з небагатьох компаній, які споживають те, що виростили. Юрій Березовський, he is representing the Western company, private farmer. They are located in Ternopil Oblast, and they grow all sorts of grains, including the ones for human consumption. Кажу, пан Юрій Березовський представляє компанію, the name of the farm is Agron. Компанію Agron в Тернопільській області вирощуєте польові культури, а також забезпечуєте, є лінійка по продовольчій продукції круп. And Dmitry Skornyakov, he is a CEO of Harvest Company. That's a corporation which has, Dmitry, please help me, how many hectares and where are you located? We have 127,000 hectares, mainly located in two regions. This is around Mariupol, Donetsk region, and around Kyiv, mainly Makarov region. We also have small entities in Volyn and Odessa region. Пан Дмитро Скорняков, керівник Харвеста, і я попросив, щоб Дмитро сам сказав за себе, скільки в них і деяка земля, тобто в основному це, на жаль, навколо Маріуполя, який найбільше зараз постраждав, також Макарівський район Києва, також він дуже сильно страждає. Є невеличкі участки, поля, невеличкі господарства у Волинській та Одеській областях. До речі, пане Вікторе, у вас в яких областях, я забув згадати? So we will go back to MHP, to Victor. I forgot to mention which oblasts they are covering. Ну, ми розташовані майже в всіх там регіонах України, окрім, напевно, південного. Тобто ми від Західної України, Львів, Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, на Волинь, до Центральна Україна, Вінниця, Київ, Черкаси, і північ, Суми, Чернігів, тобто це наші регіони представлені. So MHP is mainly located in, it is easier to say where they are not located in Ukraine. Кажу, легше сказати, де вони представлені в Україні. If you go from the west, it would be Lviv Oblast, Ivano-Frankivsk, Ternopil Oblast, a little bit in Volyn Oblast, Khmelnytsk Oblast. Then central Ukraine would be Vinnytsia, Cherkasy, Kyiv. And then we proceed to the eastern Ukraine, Sumy, Chernihiv, and Dnipropetrovsk. So majority of Ukraine except the southern regions. Mm-hmm. Okay, Christopher, if you have questions, we can go along your plan. Yeah, well, thank you all. I really appreciate you guys joining and sharing what you're experiencing. I guess one question I have is where are you guys today? Are any of you still at home? Have you all left? You know, we're hearing a variety of things in the United States, and I don't really know. You guys are in various parts of the country. Can you share with me
Yes. your personal stories, where you are right now and what you're doing. Let me translate that. Я кажу, тоді давайте, Крістофере, будемо рухатись за вашим планом, задавайте питання і будемо по цьому. Каже, добре, давайте почнемо тоді з того, де ви зараз фізично знаходитесь, тому що новини в Штатах дуже такі от активно багато що розказують і відбувається, ситуація міняється швидко. Де ви зараз знаходитесь, де ми знаходимося? Я тоді почну з себе і так само будемо по всіх, пройдемося по всіх. So I am currently located at the farm of our client and partner in Germany, the biggest producer of sweet corn, Mr. Rupert Lindelmeier, sweet corn in Germany. Me and 16 women and children, we left Ukraine about a week ago. I was allowed to leave because I am the multiple kids father. I have 3 kids. So this is okay, and my partners and my friends, they asked me to take care of their wives and children as well. So I'm here in Germany. Я сказав, що зараз я в Німеччині знаходжусь у найбільшого виробника солодкої кукурудзи Руперта Ліндлмайера. Приїхав сюди з дружинами та дітьми своїх близьких знайомих, тому що я міг перетнути кордон як багатодітний батько. І зараз, так би мовити, відповідаю за 16 жінок та дітей. Пане Вікторе? Да, я регіонально знаходжуся у Вінниці. В принципі, майже весь центральний офіс переміщено там в Вінницьку область, поблизу Ладижин, поблизу нашої основної птахофабрики. Да, тобто центральний офіс, який був в Києві, тобто він майже весь там переміщений в Вінницьку область. Тому я поки що з сім'єю знаходжуся у Вінниці, в себе вдома, де я і проживаю з Вікторією. MHP headquarters is located in Kyiv, but right now Kyiv is a hotspot. That's why all the employees of the headquarters were moved to nearby to the biggest poultry farm, which is located in Vinnytsia, next to the town Ladizhin. So he and his family moved to Vinnytsia Oblast right now. Пане Юрій? Я знаходжуся в себе на офісі Тернополя на своєму господарстві, з членами сім'ї, діти, онуки, дружина. І працюємо в штатному режимі. І... У вас взагалі там зараз поки що все спокійно, так? Ну, неспокій є завжди, відколи почалася війна, але, по крайній мірі, нас на Тернопілі, ще Богу дякувати, відносно спокійно. Yuri is situated at his farm, which is in Ternopil Oblast. I said that thank God it is a comparatively calm situation right now. He said that it hasn't been calm since the war started, but at least no aggression, no active fights are taking place in his oblast. So they are preparing for the season in the regular way. So the work is done as usual. Dmitry? Звуку нема. Нет. О, наче щось з'являється. А ну зараз. Не чути все рівно. Мікрофон з'явився, але не чути. Абсолютно. Okay, he will rejoin probably. До речі, пане Юрій, я забув сказати, у вас в плані гектар, це скільки буде зараз гектару, як ви обробляєте? Більше 4 тисяч гектар земельних ділянок. I forgot to mention the acreage of Agron company. It is a little over 4,000 hectares. And Christopher, you are located in Washington or where? I'm in Chicago. So in the Midwest. It snowed yesterday. It's still very cold here where I am. Кажу, ви в Вашингтоні знаходитесь? Він каже, ні, я в Чикаго, вчора тут сніг випав.
До речі, в Україні теж зараз сніг, правильно? Да. І морози до 15, мінус 15. In Ukraine, we also are having snow and freezing temperatures. So 15 degrees centigrade below freezing. Yeah, yeah. А ну зараз, Дмитро? What about now? Yes, yes. I'm currently located in Spain because we are a big producer. We've got a big almond orchard, and we have a partner in Spain who is one of the biggest producers of almonds in Spain. And when the war started, I was on a business trip in his entity, and I'm still here, so I'm here. Дмитро знаходиться зараз в Іспанії у партнерів, оскільки вони займаються вирощуванням мигдаля. Дмитро якраз перебував у бізнес-візиті до партнерів найбільшого виробника мигдаля в Іспанії. Ну, так і склалося, що залишився із-за війни. Okay, Christopher, so what's the next question? Yeah, well, it sounds like a couple of you were able to answer it, but just I'm curious to hear what operations look like today, you know, whether it be the farm or the poultry operation, you know, how much of it is able to be done, how much of it is being disrupted, how much of your operations are you not sure how it's going to work out, you know, in the next few weeks? Питання щодо того, як зараз частково відповіли на це питання, але як зараз взагалі відбувається підготовка до сезону і як ви бачите, скільки відсотків планового виробництва буде втілено чи і скільки не буде. So what I can say from what I've heard, кажу, зараз я розповім те, що я чув від різних фермерів, поділюсь своїм, так би мовити, своєю інформацією, а потім тоді вам передам слово. So from different farmers, I've heard different stories, mainly those farmers who are located in Western Ukraine and Central Ukraine. They plan to do all the acres. For example, starting from Lviv to Kirovograd Oblast, even the Dnipropetrovsk Oblast. This is a little bit further to the east, and Odessa as well. I was thanks God, Odessa is not that much, agricultural part of Odessa is not that much affected of this war. But if we move to the to the southeast and northeast, the situation is much worse for the reason of inability to reach the fields, because majority of the troops are standing on the roads, and sending the personnel of the farm to go through those tanks is a suicide mission. So a lot of farmers who I spoke with, they said that they are reluctant to do anything. Кажу, що дякувати Богу, Одеська область більш-менш в нормі. Всі господарства, з якими я спілкувався від Львову до Дніпра, ну і вся Західна Україна, то в принципі планують повністю відпрацювати по гектарах. Що стосується, от я спілкувався з представниками з Черкаської, Сумської області, Херсон, то там ситуація наступна. Вони, може, то і не захвачені, але із-за того, що стоять війська на дорогах, немає можливості доїзду і відправляти своїх механізаторів, обробляти поля між танків. Це місія, якби суїцидальна місія, тому вони нічого поки не роблять і не роблять навіть прогнозів, чи зможуть вийти в поля. Also, what I have heard from the farmers, they have spent a lot of money to support their army. They have paid out all the taxes, even in advance, some of them. They have paid all the salaries to their people, what they could. And right now, with minimum budget, they are hoping that the war will be ended very soon, because they have a lot of commodities in their storage,
but there is no way they can sell it abroad. Кажу, судячи з того, що я чув, то зараз багато з господарств виплачували всі податки, навіть частково наперед, розраховувалися з працівниками, і вони допомагали дуже армії, як фінансово, так і по мірі можливості. Зараз бюджет в більшості з тим, з ким я спілкувався, на мілі, а продати продукцію можливості немає, тому що не вивозиться. It's about 80% was the sea traders, so it was sold by sea. And for that reason, even the railroads right now, they are busy with different things, with evacuation and supply of the army. Кажу, десь приблизно 20 на 80 – це залізниця і морський транспорт, вивозити культури, трейдинг. Відповідно, залізничний транспорт зараз зайнятий або евакуацією, або підпіткою армії, а морський транспорт взагалі зараз не працює, тобто немає. Поправте мене, якщо я не правий, але це те, що я чув від ваших колег з інших господарств. So that's the situation right now. But majority of the rural areas so far are okay. I mean, they are not devastated as much as the cities. Кажу, але в основному сільська місцевість не настільки знищена, як міста. Пане Вікторе, передаю тоді вам слово. Що ви скажете? Як у вас по всіх гектарах, по площах, скільки відсотків можна? У нас в зону бойових дій попало там 2 підприємства. В сумарній десь площі це біля 50 тисяч гектарів. So about 2 smaller farms have been in the active fighting zone, are in the active fighting zone, and they total about 50,000 hectares. Out of 330,000. 330 тисяч гектарів. Ні, 50 тисяч гектарів. 50 тисяч з загальної? 360, да. 360,000 hectares. That's the total. Out of them, 50 are in the active war location. Але в посівну, якщо тобто плануємо біля таких на даний момент біля 15 тисяч, це які взагалі заблоковані, тобто там або інтенсивні бойові дії, відбуваються, або стоїть ворожа техніка, тобто вони взагалі або зірвані мости, тобто є ті території чи там поля, які вже заблоковані. Тобто теоретично, поки що ми так для себе в оптимістичному варіанті розглядаємо, що ми не зможемо десь біля 15 тисяч гектарів посіяти. На решту площі у нас поки що план на посівну кампанію. Optimistically speaking, of those 50,000 hectares, about 15 are locked so that they won't be able to do the planting this year, this season. Because either their bridges are ruined and they cannot approach the fields, or there is active front of the war going on there. So that's optimistically 35,000 hectares. They still think that theoretically they would be able to plant out of those 50,000. І де це знаходиться? В яких саме областях ці найбільш критичні? Це Сумська і Київська область. Тобто це біля 10 тисяч гектарів навколо Сум. Це всі там основні бойові дії, які відбувалися, тобто наші поля. І це Баришівський район сюди, тобто також, де вони стоять всі під броварами. So this is the Sumy region and the region in the Kyiv one. It is, I will try to show you, just a second. I will share the screen to be showing, and you would be able to understand it.
Okay. Just 1 second. So in two oblasts, the Kyiv Oblast and Sumy Oblast. I don't see your screen. I don't know No, if you shared it yet. just a second. I'm not yet. Okay, now you will be able. So, ви сказали Сумська, правильно? Да. So this is the Sumy Oblast, and this is Kyiv Oblast. Mhm. So this is where they are not going to be able to plant to do the planting at all. Okay, пане Вікторе. Wow. And so those regions that you were describing that were further west and central Yes, it would should be starting, unaffected. it will be starting from here and like that. Mhm. Yes, Да, probably да. like that. Приблизно так от. Yeah. Here is Odessa Oblast. I have spoken with the farmers there. They are okay. Dnipro Oblast also okay. We have here Cherkasy and Poltava. Yes, Poltava is merely more or less okay, yes. But they are very close to Kharkiv, which is very much devastated. Yeah. Ну, тут якраз, якщо тебе, Романо, тут це червоне навколо Сума, це тут наші поля, саме якраз біля отут, да, біля So Сум. here are where the fields are located, those 15,000 hectares. Ні, там 10 тисяч, а 5 тисяч А це 10. отут, де от під Києвом, ти бачиш, така стрілочка вниз і точечка стоїть. Ні, правіше. Від Києва правіше. Тут. Отут, да. Ага. So 5,000 hectares in this area you see right now, and 10,000 hectares in this area are unreachable. Wow. А Wow, як, до речі, по людях, відносно людей, скільки людей виїхало, скільки працівників залишилось на місці, скільки в армію пішло? I just asked what about the personnel? How many people left the country? How many people are still working? And how many people went to the army? Ну, з наших десь біля 4,5 тисячі працівників взагалі задіяних в рослинництві, то на даний час працює десь біля 3,800 людей. About 4,500 people. This is the total numbering in the crop production. So about 3,800. Ні, 3,800 і 4,5 тисячі. Правильно скажу, 4,500, тобто 45 сотень. 4,500 total, 3,800 are working. So you can see that 700 they are not working. Вони або не можуть працювати через бойові дії, або зайняті в Збройних силах, або в територіальній обороні. So those 700 they are either located in the very unreachable zones because of the active war actions going on, or they are in the army. Окей, пане Юрій, тоді і у вас як по виробництву? Ви знаєте, в нашій області, на щастя, бойових дій нема на сьогодні. І тільки наше аграрне підприємство, а всі аграрні підприємства нашого краю виконують всі заплановані роботи, які потрібно виконувати на даний момент. Всі вже провели весняне підживлення по мертвоталому ґрунту. От тільки на сьогоднішній день виникає проблема, яка у кого вже виникає, у кого буде виникати, це якраз гострий дефіцит пального. І ті, хто не заготовив господарство, а в ці дні ми дійсно як другий фронт, один фронт на передовій, а другий наш аграрний фронт. Я думаю, мої колеги так само всі працюємо
для забезпечення наших Збройних сил і продуктами харчування, а також видаємо, що належне, і техніку, і так само в тому числі пальне. Окей, дайте я перекладу, да, дякую. So thankfully to the God, there are no active wars going on in the oblast. So all the farmers in this is over here, Ternopil Oblast. All the farmers are working as planned, and they're trying to first of all do the planting. They have applied their early spring fertilizers to the fields and to the winter crops as well. Right now, some of the farmers have started to face the lack of the fuel, the inputs, and number one input that they are lacking is fuel, because probably agricultural industry, this is one of the top 3 that are consuming fuel. So this might be the problem for those who hasn't collected enough before that. But still, I'm sorry, but still they do as much as they can to do their main job and to support the army. Пане Юрій, а як відносно людей? Скільки Наші працівники всі 100% на робочих місцях, всі 100%, за виключенням тих, які пішли захищати Збройні Сили України. А так всі 100% наші працівники знаходяться на робочих місцях. скільки приблизно в відсотках це чоловіків пішло в ЗСУ? Приблизно 3-4%. Але зараз якраз думаю, що ви вже знаєте, що Міністерство аграрної політики збирає уточнюючі списки від нас, кого ми можемо самих таких, щоб не зривати виробничі процеси, накласти відповідну бронь, щоб роботи в аграрній сфері і виростити нормальний врожай, щоб забезпечити продуктами харчування. Out of the personnel, almost 97% of the personnel are present at their work. The other 3%, 3 to 5%, those are the soldiers who went to the army. And it was just recently that Ministry of Agricultural Policy in Ukraine, they have sent out a request to all the farms to evaluate if they can allow some of the experts, of the people, to go to the army without losing their productiveness at the farm. So if there are positions that can temporarily be away for the sake of supporting the army. Wow. Наш земельний банк буде повністю 100% засіяний, без питань. Хіба може ще якісь більше виникнути форс-мажор, який нам не дозволить. Але на сьогоднішній день ми майже забезпечені всім насінням. Але виникають проблеми на сьогоднішній день, тому що згідно законтрактованих контрактів, які по населеному матеріалі, деякі фірми не зможуть забезпечити певними гібридами кукурудзи чи соняшнику. Як на даний момент їхні центральні склади знаходяться якраз в зоні бойових дій і є недоступними або частково вже знищеними. So they plan to be planting all 100% of their lands, but so they have purchased the majority of the inputs upfront, but there is a problem that although some of those have been paid for much earlier, and these inputs are not 100% supplied. That's why there is a problem with supply of the remaining inputs, and some companies, although even they wish to fulfill their obligations, but they still are not able to do so for the reason that they cannot physically supply. So this is another problem that might come into being very soon, and especially for those who were not that well prepared. I know, for example, зараз розкажу про квантум, я вчора з хлопцями спілкувався. I know very well one of the biggest producers of liquid fertilizers. Their plant is located very close to Kharkiv,
a huge production facility for liquid fertilizers, and they're probably supplying at least half of the Ukrainian need, maybe even more. So they said that yes, they have it in the plant. Yes, the people are working and mixing, but they have no chance to deliver it right now. Я вчора спілкувався з хлопцями з Квантума, то вони сказали, що так, в них є зараз ці всі завезені витратні матеріали, вони фактично навіть і працюють, але вивезти і доставити до своїх клієнтів шансів у них зараз майже немає зовсім. Окей. Пане Юрій, а відносно збуту продукції, у вас здебільшого все залишається в сховищі, так? Правильно я розумію? Так, не тільки в нас, а в багатьох аграріях дуже залишилися ще великі залишки минулорічного зерна, всіх культур, так само і цукру. Ну, ви знаєте, що зараз нема змоги експортувати і тимчасово заморожені всі операції, майже всі операції по продажу на експорт. Тільки зараз відновлюється продажа на внутрішній ринок для потреб. Зараз якраз держава закупляє пшеницю продовольчу для потреб армії і населення в окупованих тимчасово містах і територіях, де назріває гуманітарна катастрофа, і так держава, що зараз закупляє. So, as they, I'm sorry, the problem with selling the produce, which is at most stored in their elevators, is very harsh right now. It is just now that the government has started purchasing out for the internal purposes all those not all, but part of those crops, and especially to supply to the most critically vulnerable regions, like, for example, the areas which, the towns which are very close to the humanitarian catastrophe, they are shut down from the supply. Wow. How much is the government buying? Is it a significant percentage, and is it at fair market price, the same price that they would be selling it for export? Наскільки суттєвими є закупки у вас господарством, і яка ціна? Чи вона ринкова, чи вона якась нижча? На сьогоднішній день ми не можемо сказати тому, що ми орієнтуємося зараз, наприклад, в валюті. Є банки літівської валюти і є, наприклад, там ринковий курс валют. Якщо взяти ціни на нашу продукцію на сьогоднішній день, то він залишається на цінах довоєнного періоду. So the prices remain the same as before the war, but there is a problem with currency exchange. So the majority of the produce usually was sold abroad. So the payments would come in foreign currency. But now what we have is that our national bank, it has stopped the fluctuation of the currency exchange on one level. And this is the level that pertains throughout already 15 days. But if you talk about the market price of dollar, so you are willing to buy a dollar in Ukraine and you would go to a currency exchange booth, so the price would be way higher than the one set up by the national bank. So it depends which transactions you are taking into consideration. Wow, that's interesting. Як відносно суттєвості, скільки хоче зараз, якщо від вашого загального об'єму, пане Юрій, скільки може держава викупити з ваших сховищ? В відсотках. По інформації зараз Міністерство аграрної політики доводить до всім відома, що вони готові закупити продовольчої пшениці річний запас.
пшениці вже готові не закупити. Що вони готові зняти зараз наявності, яка є продовольча пшениця, щоб закупити держрезерв об'ємів річного запасу. So we have this notion as state reserve of the wheat that is for human consumption. And there is an annual amount needed to make sure that all the citizens of Ukraine, all the population has enough to have at least the bread. So for the main food supply. So right now, the government is willing to buy out all the annual storage to supply all the annual storage of the government. So it's quite a lot. Yeah, wow. And are there government like millers as well, or is the wheat milling, the flour milling done in private, and where are those located? Is that in any jeopardy? Як щодо млинів? Млини в нас в Україні, вони є державні, вони приватні в основному, тобто закупка зерна йде в державні сховища. А хто буде виконувати помол? То до мене Так. Ну, хто в принципі... на території нашої області є млини, як і в державній якості є елеватори, особливо великі елеватори, які є в Тернополі, так само багато і приватних млинів. На сьогоднішній день всі млини, навіть які були законсервовані, так само цехи по виробництву круп, незалежно від форм власності, всі працюють на оборотоздатність нашої країни. So there are both private and state-owned. For example, for the Ternopil Oblast, where Yuri's farm is located, so even those that were not functioning, that have been not functioning before, right now, they are all working in order to supply we are not talking only about the wheat produced flour. It's also different sorts of grains that are used for like cereals and you know, in Ukraine we consume buckwheat. That's also taken into consideration, and all of those crops, they need to be cleaned and prepared for consumption. So by mills here we mean the sorting, grading of all sorts of produce, so that it is okay to be consumed by the people, to be the food for army to be cooked off, and so it is already prepared. This is how the food security is formed. Кажу, таким чином ми говоримо зараз не тільки про млини, правильно, ми говоримо про всі установи, які очищають там ту ж саму і гречку, і всі овес і так далі. Тобто не тільки на борошно перемелюють пшеницю. Я йому сказав, що це якби продовольча безпека полягає в тому, щоб всі ці крупи привести до стану готовності, що з них можна вже щось готувати, як в армії, так і, звичайно, в будинках наших громадян, ну, в домах. Хочу, пане Роман, сказати вам, що з перших днів повномасштабної війни якраз Тернопільщина, яка і багато других областей Західної України використовує повну можливість створення гуманітарної допомоги, продуктів харчування. Оформляємо сухпайки для населення, для армії, і тисячами тонн вже відправлено як і на Харків, так і на Миколаїв, так і на Маріуполь, на Київ, на всі ці... Мова йде саме в армію постачання чи людям, які в оточенні? Населення, які зараз мають велику там потребу. Once the war started, all the western oblasts, including Ternopil Oblast, they have reoriented for the production of those, so to say, food sets. This is the minimum amount of those crops prepared for cooking. And they are creating thousands of those sets, sending them to the cities that are
surrounded by the enemy, where the supply is almost not possible. So they are doing the humanitarian aid to those cities that way. І всі ці об'єми, які формуються, це всі аграрні підприємства передають безоплатно. Аграрні підприємства великі, малі, дрібні ферми і також населення, які мають змогу тільки до того долучитися. So all those food sets, they are made for free. So the farmers, it doesn't matter whether it is small farmer or the bigger farmer, they give it away for free. So this is that's why it's like a volunteer humanitarian help. Mm-hmm. Yeah. And those supplies are being allowed into places like Kharkiv and Kyiv. They're able to get that into the cities. Є можливість всі міста, як Київ, Харків, я думаю, Маріуполь, до речі, Дмитро, питання швидше за все до тебе. В Маріуполь є можливість провести цю гуманітарну допомогу з української сторони? Нет, Mariupol. Слышно меня, да? Да. There is no any possibility to supply Mariupol. My relatives are right now there. City is fully surrounded by enemies, and actually there is a humanitarian catastrophe because people are sitting without water, electricity, heat, food, anything. And it is -10 right now in Mariupol, and there is no possibility to be evacuated from there. So it's a very, very bad situation, and people are dying, and a lot of dead people you can find on the street. So this is, I'm showing this city. That's probably one of the worst situations in Ukraine. If you are speaking about Kyiv, and I'm not sure about Kharkiv, but Kyiv is relatively available to supply. Дмитро сказав, що в Мелітополі ситуація дуже страшна, катастрофа гуманітарна. Немає. Перепрошую, Маріуполі. So Mariupol is, I'm sorry, that's Melitopol, that's a different one. I'm mistaken. Mariupol is here. This is a port city. My mistake. Люди, просто трупи лежать на землі, немає можливості не те, що там прибрати, а навіть немає ні води, ні їжі, і електрики, і мінус 10 градусів зараз. So that's truly the catastrophe. Yeah. I'm curious, I know what, I'm looking at my notes here. So Victor, you said you have farmers you have a lot of poultry farmers, and I believe if I read Dmitry, your website, you guys have a lot of dairy farmers, right? How is livestock being affected? Are you guys able to keep those operations running? Is that in jeopardy at all? Запитання з приводу тваринництва взагалі. Я надсилав інформацію про МХП та про Harvest попередньо перед зізвоном, і Крістофер каже, я бачив, що у вас є тваринництво, птахівництво відповідно МХП і ВРХ у Harvest. Як це другорядне, так би мовити, тваринництво, як почувається? Чи є якісь проблеми, чи треба вирізати поголів'я, що нестача кормів? Чи як ситуація зараз? Ні, поки що ми працюємо в штатному режимі. Да, тобто кормами ми забезпечені, бо так як ми в більшості основним кормом для птахівництва це є кукурудза, соняшник і соя там, да, в раціоні, то ми майже всю потребу власним виробництвом забезпечуємо всю потребу, там, за виключенням, можливо, сої. So the main feeding components for the poultry are the sunflower, corn, and maybe a little bit wheat and soybeans. So majority of those crops, they produce themselves. They have enough of that. So the numbers of the poultry are not reduced. They so far have enough of those. Дмитро, і у вас яка ситуація по ВРХ? We have enough
food for animals. Farms are working, but it doesn't matter because no one takes milk. We just выливаем, я забыл. Pour it out. They just destroy the milk. We just wow. destroy milk because this is a big fight around this area, and actually 80% of our area, both in Mariupol region and Kiev region, under the big fight. So we only can do some job on 10% of our area. All the rest, without we can do something in the nearest future, unfortunately. Дмитро сказав, що десь приблизно 10% землі доступна і виробництва. Тому молоко, на жаль, яке в основному зосереджене навколо Маріуполя, вони здоюють, але виливають, бо немає можливості його нікуди поставити. Приблизно ситуація схожа і в Києві. До речі, я так пам'ятаю, що коли анексували Крим, у Харвіста були землі в Криму також. Тобто ви вже були в схожій ситуації, правильно? With respect to Crimea, yes, we have empty in Crimea, but we succeeded to sell it for very cheap, but we sold it. In 2014, before Crimea was annexed, Harvest company, they had land in Crimea too. But like Dmitro said, they succeeded to sell it afterwards, although for very cheap, but at least for something. Тобто встигли в Криму продати землю хоча б за якусь мінімальну суму в 2014 році після анексії Криму, бо були землі також там. I was trying to... Я зараз розповім про цей наш чорний гумор з насінням соняшника. Я думаю, це, в принципі, в певній мірі варто того, щоб згадати. You know, war is making people stronger, and sometimes in order to be psychologically stable, people need to refer to something normal, like humor. And during the wartime, the humor is usually a black humor. And there was a situation, they tell it really happened, and I can believe. A Ukrainian lady, an older lady who has seen World War II, so she's not that much afraid of the soldiers, especially knowing that those are Russian soldiers. She goes out to the street, sees the Russian soldier with the machine gun, takes him by the coat and says, "You bastard, put some sunflower seeds in your pocket." He says, "Why?" Because when you die, at least you will be a fertilizer to make the sunflower grow and we will have a yield. So right now, I don't know if I'd be brave enough to do that. That takes a lot of bravery. Yeah, I agree with you. But you've seen the videos from those towns like Kherson, for example, over here, and Kharkiv. There are a lot of people going just in front of the tanks with the flags, and thousands of people. Я розказав оцей от чорний гумор з насінням соняшника, яке треба покласти в кишеню, щоб коли русський солдат стане добривом, того що соняшник проросте. Він каже, я би, напевно, не наважився піти до солдата так от неозброєним будучи. Кажу, да, але ви ж бачили, які українці brave, як воно називається, сміливі. Да. В Харкові, в Херсоні виходили з прапорами під танки тисячами і якби не боялися. So, while we have a pause, I would like to share that our company was going to do a number of projects this year. One of the projects was the online conference on micronutrients, and it was supposed to be happening tomorrow and the day after. Oh, sorry, next week. But yesterday I had a phone call with all the professors from all over the world, and we decided that we actually will make it happen for free to the farmers, and it will be at the beginning of April.
We will invite anyone who can join, but we will also try to raise funds for part of it will come to as a salary to my team, because we are not able to do anything else except this study and teaching events. But the 50% of it will go directly to the rural areas that have been destroyed, to the people whose houses and homes and small farms have been destroyed. So that's going to be something that we plan to do in the nearest future. All other projects are not going to happen, because the other projects would be bringing the experts to Ukraine and traveling throughout the farms. That project would involve some testing of the soil in the United States. So right before the war started, we have collected the soil samples. We have sent them to FedEx to send them to the office headquarters FedEx and to send it to the United States. But the plane never took off. So the soil samples remained in Kyiv in this storage. Кажу, що наші проекти, більшість були закриті. Один із проєктів, які ми вирішили таки втілити, це буде конференція по мікроелементах, яку ми домовилися з професорами зробити безкоштовною для фермерів. Натомість ми звернемося до корпорацій світових і до фондів, щоб вони профінансували це хто скільки може, як на волонтерських засадах, і половину від зібраних коштів ми передамо безпосередньо на відновлення господарства або будинків в якихось саме сільських зонах на сході чи на півдні, де це буде найбільш потрібно. Це ми не говоримо про великі суми, але тим не менше, можливо, хоч якійсь сім'ї зможемо допомогти. Щодо інших проєктів, які ми планували, то у нас мав бути польовий консиліум, коли приїжджають американські консультанти і в полях працюють. То якраз на етапі, коли були зібрані зразки ґрунту, мали бути відправлені на лабораторію в Штатах, тому що це перший етап, з якого ми починаємо. Ми відправили ґрунт в FedEx, і на наступний день почалась війна. Тобто 23 числа ми завезли, і він навіть не вилетів. Але, до речі, дуже цікаво, сказав Рігас Караманос з Альберти, каже, по врожайності, показниках минулих років є в них формула, яка може імітувати тестування ґрунту суто в Excel. Там купа забивається даних, він же мені вислав, я вже вивчаю. І можна, каже, якщо у вас немає можливості протестувати в цей рік, ви вводите всі ці дані і вам видає, що у вас є в полі. However, when I spoke with one of the professors from Alberta University and I told him that we were not able to send the soil samples, he said, that is not a problem. They have developed a formula where you type in all the data from the previous years, the rainfall, the yields, and so on and so forth, a lot of data, and it imitates the soil testing. So the formula gives you how much of each element is in the soil available this year. That's not, of course, 100% guaranteed, but this is something that we can start with. Wow. Well, that's interesting. I'd like that. If you can share with me that the information for that event, that could be interesting to attend and listen in on. Of course, I will keep you informed. Дмитро, питання по вашому ще по харвісту. Скільки людей, є якась інформація, скільки людей працює і скільки, ну, тобто, хоча б якась статистична інформація. Я розумію, що у вас просто найгірша ситуація, на жаль. Rom, I will repeat once again. Main area we are presented are under active war. Mm-hmm. What information we can talk about? We don't have any connection with 80% of our employees. Yeah. Sorry to hear that. Yeah, so this is the reality in the worst location. Yeah. Well, that just, it really shows you how the country is big, and yeah, some people can be very, much less affected, and some people can be in a very dire situation.
Wow. Поправте мене, якщо я помиляюся, але я для себе зробив такий висновок, що ці зони, які зараз під найбільшими активними військовими діями, там якраз таки найбільше вирощується соняшника. Тобто це Північний Схід і Південний Схід, відповідно, сам Схід також. І чи правильно сказати, що із-за цих дій буде дуже суттєво зменшення вирощування саме соняшника? Тому що інші культури можуть перекритися іншими областями, але от саме Україна ж була 50% світового експорту соняшникової олії. Відповідно, я чув, що зараз олія почала дорожчати і заводи не мають поставок. Наскільки це? Поправте мене, чи можна йому перекласти таку інформацію? Дмитро, що скажете? I would say that not only oil, sunflower oil, will be much more expensive next year because Ukraine and Russia produce more than 80% of the world export. And we can say that this year Ukraine will be able to produce, I think, not more than 50% of what we produced last year. So it means that sunflower oil will be much more expensive. But not only problem with sunflower, I see. I think that we'll have problems with all agriculture commodities. First of all, I think that 30% of our territory will not be able to seed this year. Then the territory which can seed will not have a maximum yield because of problems with supply of fuel, seeds, fertilizers, and so on. And the third problem which we will have, it's logistics, because as we see right now, Russia occupied almost all our ports, and the only unoccupied Odessa, I don't think that we'll be able to export through Odessa. So I think that agriculture commodity prices will increase very much in the whole world because Ukraine is one of the biggest exporters of wheat, corn, sunflower oil, and etc. So I started discussion with the gentleman. My own conclusion was that sunflower supply and sunflower oil supply would suffer most. So I asked their advice because why did I conclude that? Because in the northeast, that's over here, in the south, and of course in the east, those are the driest areas. Sunflower is usually grown in the driest areas. And that's why and Ukraine is 50% exporting sunflower oil. I have heard that our crushing factories already lack the supply. The prices are already going up. And after this year, due to the inability to plant, then it will be even worse. And Dmitry provided a wider outlook on other crops. Дмитро сказав, що, звісно, з соняшником буде проблема, десь приблизно на 50% зменшиться виробництво соняшникової олії в Україні від тої продукції, яку ми зазвичай виготовляємо. Але це не єдина проблема, яка буде по інших культурах також, тому що Україна і по пшениці, номер в лідируючих позиціях, і по кукурудзі. Тобто ціни на всю продукцію підскочать цього року. Воно зараз вже підскочило, там останні ціни на ріпак, там $800 ціна на ріпак і на даний час. Тобто тут питання буде навіть не стільки як в дефіциті вирощування, як в дефіциті експорту. Розуміючи, що основний експорт йшов через порти і навіть там західним кордоном через залізницю, це буде, я думаю, відсотків навіть 10, не більше ми зможемо там переекспортувати загального вала всього. Тому і ціни зараз і зросли на всю продукцію. Кукурудза зараз
Ріпак і пшениця, вони там по $100 додали за останній тиждень. Wheat and canola have added another $100 on the ton, on the metric ton, just because of the problems of logistics. Just like Dmitry said, ports where majority of our export of agricultural commodities was going on, they are, except one, all blocked by the Russians, except Odessa. And Odessa is usually not the agricultural port. We had other ones for agricultural crops. So Victor just said that those raising of the prices have already started, and he anticipates that only about 10% of the commodities would be able to be exported if the situation doesn't change. So under the current situation, the possibility to export is about 10% from the usual total that Ukraine did. Wow. So how frustrating is it seeing prices go up, but knowing that you've got all of this product that you can't sell? That has to be an infuriating situation to be in. I will try to answer it myself, and then I will allow the gentleman. I think it doesn't matter that much right now. The country security matters. This is number one. Then the people's security, number two, and the possibility to survive as a business is number three. It's not about losing some additional profit. Каже, наскільки, ну, він сказав, це якби злить вас, що не то, що злить, а якби наскільки розчаровуюча є ситуація, що ціни на продукцію ростуть, а ви не можете навіть і крихти продати. Кажу, я спробую відповісти поки що сам, а потім передам слово вам, панове. Кажу, напевно, пріоритет для всіх зараз – це врятувати країну. Це те, що найбільше хвилює. Пріоритет 2 – це врятувати людей. Ну, я думаю, вони йдуть приблизно однаково. Пріоритет 3 – це утримати бізнес на плаву, хоч і на якомусь, а не перейматися можливим прибутком, додатковим, який міг би бути від підвищення цін. Поправте мене, якщо я щось не так сказав. Так, все зараз працює на армію. Of course, we are doing everything, all the industries are working for the army to defend the country. That is the priority. So Dmitry, I'm curious, since so much of the conflict is around the area where your workers are, where your farms are, I mean, what can you do? Is there anything you are able to do right now to help them? Or, I mean, I can sense the helplessness when when you were talking earlier. It seems like your hands are tied. What are you able to do to aid the people who are back home? До Дмитра, чи є хоч щось, що можна зробити в такій ситуації, коли більшість землі, більшість людей взагалі в активній зоні? Я відчув просто безпорадність в тоні, в словах, а чи є хоч якийсь шанс якось посприяти, повпливати на ситуацію в позитивному сторону? As for our company, we can do only two things at the moment. First of all, we continue paying all our employees. Doesn't matter if they work now or not, because they really need this money and it saves their lives. And the second, we help our army as much as we can. That's it. Nothing else you can do. It's real war. No connection, no water, no food. So. Тобто дві речі, які ми можемо зараз зробити, що в наших силах. Перше, це платити зарплату всім працівникам, тому що це їм потрібно дуже. Це якби дає можливості їм вижити. І, звісно, це фінансувати армію, наскільки це можливо, тому що вона єдина надія. Gentlemen, I need to apologize. I really need to go. If you have one more question, I can answer it, and I need to go. Oh, I think that's okay. I should probably get going as well.
Roman, we can talk after, and you know, if I have follow-up questions, I'll work with Roman to reach out to you guys. Thank you so much. I appreciate you taking time to talk with me. Петро каже, що треба бігти. Якщо є ще якісь запитання, то він відповість. Крістофер каже, що в принципі так, напевно, можна, як закінчуємо розмову, якщо то будуть питання, то через мене продовжить спілкування з вами, якщо будуть додаткові. Все, коллеги, спасибо, до свидания, всего хорошего, слава Украине. Героям слава. Героям слава. Дякую, Дмитро. So he said, thank you, colleagues, and слава Україні. Glory to Ukraine. Ну, я хочу так само насамперед подякувати пану Крістофору і всій світовій спільноті за ту допомогу, що вони зараз на нинішній день дають, за то порозуміння. І думаю, що вони по-любому нас не кинуть на призволяще. І за нами перемога. Слава Україні! So, I would like to say thank you, Christopher, for your willingness to hear us. We are grateful and thankful to all the countries supporting us, to all the developed Western world, and we feel this support, and we hope that it will lead us till the end, so that you will not forget, and because we are definitely going to win. Victory is our future, and again, slava Ukraini. Glory to Ukraine. Героям слава. So we say glory to Ukraine, and we answer glory to our heroes. Oh yeah. So how do you say glory to our heroes? I know slava Ukraine. Героям слава. Героям слава. Very good. Very good. All right. Well, thank you guys. Like I said, I appreciate it. Stay safe. And hopefully we'll talk soon again, and hopefully under better circumstances. Каже, дякую вам за час. Я сподіваюся, що ми з вами ще поспілкуємося і за кращих умов. Thank you too. Thank you. We are doing our best to make sure that the world is not stressed that much as we are. Кажу, ми робимо все, що в наших силах, щоб світ не стресував настільки, наскільки ми постресували. Especially from the point of view of food security. Особливо з точки зору безпеки продовольчої світу. Understandable, but as you said earlier, a little bit of higher fuel prices for us, if it means you guys don't have to deal with this, you know, we're willing to experience a minimal amount of inconvenience. Для нас не проблема, що піднялись там ціни на пальне, чи що, якщо ми можемо якось посприяти тому, щоб зменшити ефект від того, що відбувається у вас в Україні. By the way, I wanted to mention, you probably saw a lot of pictures of John Deere tractors pulling tanks. And that is really happening. And there are a number of jokes. For example, how many moldboard plows for 6 rows can you make out of one tank? Кажу, ви, напевно, бачили багато цих от фотографій в інтернеті, де трактори John Deere тягнуть танк. Кажу, у нас є вже зараз жарт, скільки шестирядного плугу, скільки плугів на 6 рядків можна випливати з одного танка. So this is this kind of a positive ending of the interview. У нас інший жарт, Роман, що нам тепер невигодний стрибтів, треба орати, щоб танки застрягали. Тобто вони на оранці застрягають, а на стрибтілі не застрягають. By the way. Чи на ноутілі. The whole world has been moving from conventional tillage to no tillage. And as our experience this spring shows, conventional tillage and moldboard plowing is better for the only reason that tanks get stuck there more often than on no tillage. That's funny. Yeah, that's it's amazing the stories of the tanks trying to go through across fields and getting stuck in the mud. It's that's a common thing that happens around here too every spring. So it's nice to see that the Russians are no exception.
Дуже часто в нас таке трапляється, коли навесні рано вийде важка техніка, і вона застрягає в болоті, то раді чути, бачити, що російські танки не виключення. Закони фізики на них теж працюють. Yeah. And by the way, one of the interesting facts, the food sets of Russian army that were found in a number of tanks, their best before date ended in 2015. Wow. Кажу ще такий факт, що оці продовольчі набори солдатів Росії були знайдені в танках, в них дата споживання закінчувалася в 15-му році. Yikes. That's horrible. Wow. Yes, so you can see how the third biggest army in the world. Кажу, ви знаєте тепер, як третя найбільша армія світу забезпечена. Okay, then let's hope that the victory comes very soon and none of those threatening prognoses that we are hearing right now with nuclear power stations and with some chemical weapons will ever be made. Кажу, сподіваємося, що на кінець будемо сподіватися, що перемога буде якомога швидше, і ні один з цих страшних сценаріїв про ядерні станції чи про хімічну зброю, які зараз розвідки публікують, не здійсниться. All right. Thank you, guys. Slava Ukraine. We'll talk to you soon. Thank you very much. Thank you. All the best to you. If you have any questions, I'm open for the talk and for the mailing. And also I will get back with some facts about Agron farm to you because I didn't provide. Пане Юрій, я ще потім вам в Viber напишу пару запитань, бо про Агрон я не все розписав, я тільки так, щоб він правильно описав господарство. Добре. Добре, дякую. Мирного неба вам. І нехай всі родичі, всі близькі і вся родина буде в безпеці. Дякую. Дякую. Щасливо. До перемоги. Дякую, щасливо. Thank you. Bye, everyone. Thank you.